Mohammad Asif will start the proceedings for Pakistan. Quite regularly. Here we go. Gambhir, the man on strike. دوستو انڈیا کے خلاف محمد آصف کا وہ یادگار اسپیل آج بھی انڈیا والے اس اسپیل کو یاد کر کے محمد آصف کی تعریف کرتے رہتے ہیں. چلو وہ اسپیل دیکھتے ہیں. The lights, first up. محمد آصف کی خطرناک گیند, گوتم گمبھیر بیٹ ہو گئے, سمجھنے سے قاصر رہے. بہت ہی شاندار گیند بازی محمد آصف کی جانب سے. Kind of delivery that will trouble most left-handers. He really had to play at that one. And with two slips in place, Pakistan on the attack straight away. اگلی گیند باہر نکلے مگر گیند ون ہینڈڈ کیچ محمد آصف کی جانب سے, اور بالآخر گوتم گمبھیر کو محمد آصف نے چلتا کیا. بہت ہی شاندار گیند تھی. گوتم گمبھیر باہر نکلے, ہٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام, اور گیند سیدھا محمد آصف کے ہاتھوں میں. He was cool. Gautam Gambhir gone for not India, none for one. محمد آصف کیا چیز تھے, آج اس ویڈیو میں آپ لوگ جان پاؤ گے. India still to get off the mark, not quite getting it in the middle of the bat, but good reactions from Mohammad Asif. Takes it on the second attempt, and Pakistan have drawn first blood. 0 for 1 India. دوڑنا شروع کیا محمد آصف نے, اچھی گیند اور ہلکا سا دفاعی انداز سے کھیلا. Just back off a length, getting the ball to nip around. Yes, they'd be better off really choosing a target, and Mohammad Asif clearly cannot be the target because he's so good with the new ball. They are showing great reflexes and bringing a big smile on the faces of the Pakistanis out there. Gautam Gambhir would be disappointed. Then جادوگر گیند باز محمد آصف نے دوڑنا شروع کیا, امپائر کو کراس کیا, گیند کی اچھی گیند, اس بار بھی ہلکا سے دفاعی انداز سے کھیلا اسے. رن بنانے کا موقع نہیں. اگلی گیند محمد آصف کی, اسے پھر دفاعی انداز سے کھیلا, بھاگ کر ایک رن مکمل کیا. India 1 for 1. محمد آصف کی گیند اور خطرناک گیند, بال ہو گئے وریندر سہواگ. وریندر سہواگ کو محمد آصف نے چلتا کیا. He struck twice. India in a spot of ball, 9 for 2. the conditions are right for Asif really. And it's Pakistanis now are enjoying this. India 9 for 2. Virender Sehwag gone. And Asif striking for the second time. Absent plays, and Shoaib Malik doing the right thing. Going for the kill, keeping the pressure. The ball is nipping around. This is good aggressive cricket from Pakistan, and particularly from Asif. Now this is not the first time that Virender Sehwag has been picked up with an in-dipper by Asif. Really not a great shot from Virender Sehwag. He was out of place, out of shape. Very static at the crease, and paying the price with that inside edge, and gleeful Asif accepting the rewards. Interesting to see how the Indians cope with this pressure now. They haven't played. This has got to be sensible. And this is ideal conditions for someone like Asif. Juice in the pitch. He's got that away. And it's not that quick an outfield, but it'll still reach the boundary. 14 for 2 after 3. That's shipped in the air, should be taken. It's off the leading edge. Yuvraj goes, Shoaib Malik, the captain, making no mistake. And India now in trouble. 3 frontline batsmen dismissed, and once again it's Asif. His third wicket, Yuvraj Singh would be disappointed with the shot selection. Gone for 1. India struggling 19 for 3 now. Trying to work the ball away towards the leg side, leading edge. No problems for Shoaib Malik. A lot of problems for India.
really was, in the end, turned out to be a reckless effort. Instead of playing straight towards the offside or straight back, turned the bat towards the leg side, and an easy take for the Pakistani captain. Getting a leading edge, playing early, closing the face of the blade, and just spooning up in the air for a simple catch for the Pakistan captain. So just a single, that'll bring the new man on strike. Now you can see the ball is moving around off the seam. Oh, that's a lovely shot. That's a brave shot from Karthik to get off the mark. That's crashed away. Gave himself a bit of room and smashed it to the offside. Remember, Scotland -2 points. That is superbly timed. Just for a while you'd have thought that it might carry. They'll pick up 2. And he has forced the bowler to do certain things. मोहम्मद आसिफ की बहुत ही शानदार गेंदबाजी का सिलसिला इस मैच में जारी, बहुत ही खतरनाक बाउंसर समझने से कासिर रहे। For 4 runs and saw one. मोहम्मद आसिफ ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद बीट हो गए और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एम्पायर का इशारा वाइड, अगली गेंद खतरनाक गेंद और बॉल कर दिया मोहम्मद आसिफ ने। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा मोहम्मद आसिफ की जानिब से। अब तक मोहम्मद आसिफ ने इंडियन 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंडिया का स्कोर 36 और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा मोहम्मद आसिफ की जानिब से। अब मालूम हुआ कि चर्सी मोहम्मद आसिफ को स्विंग का सुल्तान और हैरानकुन गेंदबाज क्यों कहा जाता है। मोहम्मद आसिफ की तारीफ वसीम अकरम, शोएब अख्तर और तकरीबन दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टार जो गुजरे हैं वो कर चुके हैं कि मोहम्मद आसिफ जैसा गेंदबाज आज तक क्रिकेट के मैदानों में नहीं देखा और ना ही मोहम्मद आसिफ जैसा गेंदबाज क्रिकेट के मैदानों में कभी आ सकता है। आप भाइयों को मोहम्मद आसिफ की शानदार और लाजवाब गेंदबाजी देखकर किस तरह लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर मुझे बताएं।